Bwana Simwa, huo ni mchezo unaleta katika hii koti. Mara ya kwanza ulisema watu 10. Sasa saa hii umesema ni watu 8. Ni watu 10 ama ni watu 8? Your Honor, ni watu 7-8 hapo. Anyway, kuna vitu vyovyote viliibiwa? Hakuna. But vitu vyangu vilirushwa hapo nje vikaharibika kabisa. Kwa hivyo Mama Stella, wewe unadanganya hii koti ukisema ya kwamba sio wewe ulituma hao watu. With all due respect, Your Honor, mimi sikuita machampasi wa kucha wamvunjie vitu. Sikuwa hapo. Mimi mama ya watoto 5, Mama Stella, mimi Scholastica Ngirote, mimi niite watu wavunje vitu vyake. Hapana. Not me. Your Honor, don't trust her. Bwana Simwa, ni rahisi sana. Yes, Your. Hivyo vitu vilivunjika wakati vilitolewa nje ama vilikuwa tu vimevunjika? Vilivunjika vilivyotolewa nje. Okay. Yes. Kwa hivyo Mkirote kile anasema ni vitu zake zilivunjika wakati hao watu walizitoa nje. Your Honor, sikuwa hapo, sikuona kitu, and do not know what you are talking about. Your Honor, I have evidence of my claims. I live in her apartment and kuna CCTV cameras. So I have a photo of that. You can verify. My properties iko hapo nje. This evidence does not show that she is the one who sent the people. It is a picture like any other picture anybody can give me. Your Honor, it beats logic that people can come into her apartment and cause such a havoc without her knowledge. And what still she is denying. Mama Stella, si ungengoja kwanza basi arudi ndio umtoe na vitu zake zote? Nimejaribu na hakuna kitu sijajaribu, Your Honor. Nimekuwa nikisukumana na huyu mtu tangu ahame alipe rent. Your Honor, imefika hata mahali naanza kuongelesha watoto wao kama baba kama mama, ambia ndani alipe rent. Ukiona imefika hapo, unaona kama ni nzuri. Hiyo ni mchezo wa paka na panya yenye nimefanya kila wakati na hapana. I am just tired as Mama Stella. Bwana Simwa. Yes. Mbona ulikuwa unamhepa? Mimi siko na mhepa. Your Honor, we spoke. Akaelewa. At some point akaanza kuongeza pressure. So what could I do? Niko na bibi na watoto. Na sina hata mali ya kuwapeleka. Hata kani wewe. Have some respect. Bwana Simwa, nikiangalia ushahidi ambao Mkirote ameleta katika hii koti, inaonyesha ya kwamba wewe ulikuwa unamhepa kila wakati ambapo alikuwa anajaribu kukuja kudai rent. Nikikuangalia wewe ni mtu mzima na heshima zake. Mbona usiende ukamwongelesha ukamwambia pengine umefinyika mahali ili akusaidie? Lakini mahali umefika, sioni hata kama anaweza kukuhurumia tena. Your Honor, as I said before, I'm not here kutafuta huruma. I only need my TV and my fridge, either repaired or replaced. Thank you. Sawa, kulingana na huu ushahidi ambao umeletwa hapa kotini, Mkirote anasema ya kwamba wakati alikuwa anakuja kukutafuta alikuwa anakupata kule kwa mabaa ukikunywa pombe. Mkirote, hebu tuelezee. Your Honor, mimi kwa baa? Hapana, mimi sijui mlisikia wapi. Na Mkirote, how does it concern you how I spend my money? It is my business, please just keep off. It is my business ukiwa na ndeni yangu. Sinjana Makena aliniambia alikuwa na mama wakubwa mnaokipai everywhere, mnakunywa Sainda na Snap na Ngirubis. Mimi kenye nataka ni ndeni yangu Simwa. Na hakuna kitu kingine. You have to ripa my ndeni. Bwana Simwa. Yes. Ukilileta hapa kwa ajili ya hii kesi. Ulikuwa unafikiria ya kwamba huyu mama pesa zake zitalipwa aje? Your Honor, I met her after all these things started. I explained to her. Nikamwambia I had a rough past, but now I'm walking out of the storm. And I expected her to have understood. Unfortunately, she's flying, operating around rumors that inaenda mahali. Hata mali anasema mimi sijui alinionaje huko. I don't even know the Makena she's saying.
Na hii story ambayo Kirote ameandika katika makaratasi yake kotini akisema ulikuwa unaonekana sweet waters, hiyo ni ukweli ama si ukweli? Your Honor, maisha imenichapa. Saa ingine pia inabidi pia umepunguza stress. Unajua ni sherehe kidogo kidogo hapa na pale, na sherehe haitaki hasira. Na wewe, hiyo sweet water si ni yako? Nyumba naishi ni yako. Sasa nikikosa kulipa rent nipeleke pesa kwa biashara yako, shida iko wapi? Si uchukue hiyo buy hiyo sweet waters whatever, uweke kwa rent. Yaani utanitupia rent. Bwana Simwa, hiyo haijalishi. Yes. Kama uko na deni ya mtu unailipa, haimaanishi uende utafute biashara yake ingine huko, uende useme unaenda kumlipa deni yake huko. Hiyo pesa ambayo ulipeleka sweet waters, ulikunywa pombe ama ukukunywa, ulipewa bure? Your Honor, hiyo pesa hata ingetosha, hata ningemlipa itoshi. Anyway, unadai pesa ngapi? 71,500 Your Honor. Okay. Na kwa hiyo miezi ambayo unadai, ni ngapi ulimsamehea? 4 Your Honor. Lakini mimi ninataka alipe rent ya miezi 11. Na Bwana Simwa anafaa akae akinjua kuwa pesa ya sweet waters ni ya sweet waters. Pesa ya rent ni ya rent. Sina yako bado. Sawa, Bwana Simwa. Yes, Your Honor. Uko na ushahidi wowote wa kuonyesha kwamba friji yako ilivunjika ama iliharibika? Yes, Your Honor. After taking the photos, of course, I took them to a technician, and that's the quotation. Actually, the technician advised that it's easier to get a new one because it's way too expensive to repair all of them. Up next, the verdict. Kulingana na ushahidi ambao umetolewa hapa pia, unaonyesha ya kwamba ni wewe haswa ndio ulituma watu wakaenda wakavunja mlango wa Bwana Simwa na wakatoa hivyo vitu nje. Katika uamuzi wa hii koti nimeangazia mambo matatu. Jambo la kwanza ni kama Mama Stella aliwatuma watu kuvunja nyumba ya Bwana Simwa na kutoa vitu vyake nje. Jambo la pili ni kama kweli Mama Stella alimsamehea Bwana Simwa rent ya miezi 4. Jambo la tatu ni kama ya kwanza na ya pili nimepata kwamba ni sawa, ni uamuzi gani hii koti itapeana. So kwa jambo la kwanza, Mama Stella, hii koti haielewi nani mwingine angekuja kutoa vitu vya Bwana Simwa isipokuwa wewe. Kulingana na ushahidi ambao umetolewa hapa pia, unaonyesha ya kwamba ni wewe haswa ndio ulituma watu wakaenda wakavunja mlango wa Bwana Simwa na wakatoa hivyo vitu nje. Hii koti pia inaangazia tabia ambayo kunao watu ambao ama ni landlords ambao wanapenda kutoa tenants wao nje kama hawajalipa rent kinyume na sheria. Ukitaka kutoa mtu kwako ambaye halipi rent, inafaa unaenda kwa koti, unapewa court orders, ama unaenda kwa auctioneer unapewa court orders, na hizo court orders ndizo zitatoa hizo vitu nje na hata wataweza kuuza wakurudishie pesa yako. Ya mwisho ni uamuzi wa hii koti. Kulingana na ule ushahidi ambao umetolewa kwa hii koti, umeonyesha ya kwamba kwa kweli Bwana Simwa, TV yako na friji yako viliharibiwa. Na kwa sababu pia wewe unadaiwa rent, hii koti inaamua ifuatavyo. Bwana Simwa, wewe utalipa Mama Stella 46,900. Hiyo imezingatia pesa ambazo wewe utaenda utumie ukatengeneze fridge na hiyo TV ambavyo vilikuwa vimeharibika. Hii pesa inafaa kulipwa chini ya siku 14 kutoka leo. Usipolipa hizo pesa kwa siku 14, huyu Kirote ako na idhini ya koti kutafuta auctioneer ili waweze kuuza vitu ambazo uko nazo ili alipe deni ambayo wewe bado uko nayo kwa rent. Huo ndio uamuzi wa koti. The court has pronounced itself on the matter and I believe we are obligated by law. Lakini pia unajua the lady has been too much. Taenda tu nimlipe venye koti imesema
ni repair vitu zangu, niende zangu. You know, I just have to live a life fresh and start all over again. Kusema ukweli, nimefurahia pia na sijafurahia kwa sababu nimefurahia napata pesa kidogo kutoka kwa huyu bwana Simwa ambayo singekuwa nimeipata. Lakini pia sijafurahia kwa sababu sijapata pesa yote na nilikuwa nahitaji hiyo pesa yote.